been affected by the polarized world that we're living in today. دلوقتي نبدأ النقاش، والنقاش حوالين سؤال عريض هو كيف تأثرت الكتابة الإبداعية بالعالم الاستقطابي أو الاستقطاب في العالم الحالي؟ I said this earlier today when we were interviewed upstairs. For me, living in this black body, it's always kind of been polarized in the United States for me. My existence has always been trans-navigating multiple spaces and multiple ideas, so it hasn't really been that different for me. As for marginalized people or minoritized people in the United States, a lot of us told our white friends on election day that we weren't as surprised as they were. But I will say that teaching, it has been slightly different for me, where I do think that I try to give credence and try to respect POVs a little bit more than I think I maybe would have before. And I think it's just because I know now the distance between ideas. There's no, I guess, joking around about that anymore. But as far as like the way I create, like I don't think about it like while I'm journaling, because for Black Americans, I think November 9th really didn't look that different than, say, November 3rd. Okay. Oh yeah. فهو بيقول زي ما انا قلت سابقا ان انا اعيش في هذا الجسد الاسود، ومعيشتي معه هو بيخلق استقطاب وبيعايش استقطاب من حولي، وهو في استقطابات حول هذه المسألة في أمريكا وغيرها، وأنا بتحرك ما بين فضاءات مختلفة وأفكار مختلفة، وأدرك كيف أن المهمشين والأقليات في أمريكا أحيانا بيهتم بيهم من السياسيين والآخرين في ظروف معينة كالانتخابات وغيرها. لكن التدريس كان تجربة مهمة بالنسبة لي، وعلمني أن أنا أحترم الأشخاص اللي في وضعيات معينة، وده بسبب أن أنا أدركت أن في مسافة كبيرة ما بين الأفكار، وفي مسافات ما بين أفكار البشر وما بين البشر. فبالنسبة للأفارقة الأمريكان 9/11 زيه زي 3/11. 9/11 هو اليوم اللي تم انتخاب فيه دونالد ترامب. اللي هو انتخاب يوم انتخاب دونالد ترامب. Are we all going to answer? Yeah. Okay, yeah, perfect. Okay. So I started the manuscript for my second book well before the 2016 thing happened. And it's a book about a bunch of people who decide that society has gotten a little bit too toxic to continue living in, and they decide to go off and live in the woods. And I felt very differently about my characters when I began the book, and about halfway through writing it, the election happened, and you can sort of, I feel like you can almost tell when reading the book exactly when that happened, and my relationship to my characters completely changed, and my sympathy for the project that they were undertaking suddenly became a lot more important to me and to my characters as well. So what was a sort of ironic book became, I think, quite a bit more sincere and a little bit more scared, and the stakes suddenly became higher. زي ما كنت بتقول أنا بدأت كتابة مخطوطة الكتاب الثاني ليا قبل سنة 2016، وكانت عن أشخاص قرروا إن هم شايفين المجتمع أصبح مسموم بدرجة كبيرة، وقرروا ينعزلوا وينسحبوا منه ويعيشوا في الغابة. وكان تعبيري وإحساسي بالشخصيات مختلف وتغير أثناء الكتابة لما حصلت الانتخابات اللي وصلت ترامب للسلطة. وفي الكتاب لما هتقروه هتعرفوا ازاي تغيرت علاقتي بالكتاب وبالشخصيات وبالفكرة المشروع بتاعهم اللي هو الانسحاب من المجتمع، لأنه الكتاب كان بيحاول يكون كتاب عن المفارقة وفي شيء من الهزل أو الايروني، لكن تحول لكتابة جادة. Hi. So in terms of so polarization has certainly impacted me a lot as a writer, and in terms of the creative writing landscape, I think in general in the U.S. And for me, it definitely gave my writing more of a sense of urgency, and I think that I remember right after the election, I wrote an essay about kind of wondering if my students, how could they at the same time like and respect me and also, possibly vote for someone like Trump? Is it possible
have both of those, to do both of those things at the same time, and so from there I just really began thinking a lot about how, like, what I could do through fiction, even in particular, to kind of change, like, dispel people's stereotypes that they might have, right, about like Arabs and Muslims, of course, because in the U.S., like, you know, shortly after the election, like the Muslim ban happened, and I often tell people, like, I always identified as Palestinian and as a Palestinian writer, and then when it became like Muslims were targeted, I became more Muslim. Like, it was like that became, you know, so much more, when that identity was under threat, it became so much more integral to my writing. So I think, yeah, the polarization has created a sense of both urgency and then responsibility at the same time. زينة بتقول انه فيما يتعلق بالاستقطاب، فطبعا الاستقطاب اللي في امريكا اثر عليها جدا ككاتبه، وانا تاثرت بما يجري في الولايات المتحده، وده اللي ادى كتابتي نوع من الاحتياج الطارئ، الارجنسي. وحسيت ان انا بتساءل بعد الانتخابات، لو كان تلامذتي اللي هم بيحترموني وبيحبوني هل هم في نفس الوقت بيصوتوا لترامب؟ فازاي المفارقه دي بتحصل ما بين سلوك بهذه الطريقه وبهذه الطريقه؟ ومن النقطه دي بدات افكر كتير حوالين ايه اللي ممكن اعمله من خلال الكتابه الروائيه والقصصيه لنبذ الصور النمطيه، الستيريوتايبس، عن العرب والمسلمين. ولما جه ترامب للسلطه حصل فكره حظر دخول المسلمين لامريكا، وبعد ما كان بيتم التعرف عليا فقط كفلسطينيه بقى برضو بيتم تسميتي كمسلمه، وبقيت بالتالي هويتي مهدده كمان بهذا العنصر اكتر من كوني فلسطينيه، وده اثر على كتابتي. فالاستقطاب هو اللي بيدي نوع من الاحتياج والطارئيه للكتابه، وبيدي برضو فرصه للمسؤوليه للكاتب.